Honorable CEO, ladies and gentlemen, valuable media personnel, good afternoon. So it's a pleasure to be with you today, this afternoon, talking about sport and tourism relations, all connected together to contribute to overall Rwanda's development. We appreciate your continued collaboration and partnership, more specifically your endless support of being a link for us to the Rwandan and international community. We thank you all for that. So today we solicit your presence so that we share more about the recent developments in partnership that Rwanda continues to establish with various stakeholders. All these partnerships have one sole objective of making Rwanda a country open to everyone in doing business, promoting tourism, and more specifically attracting competent bodies, organizations, and governments in building strong bonds, enhancing Rwanda's vision as a country to develop all corners of the society, including sports tourism. I'm sure you heard from different sources about this partnership. We are here to give more details so that we all kick off together with this new partnership, thus ensuring good benefits to all of us, to everyone. I thank you all, and I welcome RDB CEO Clare to greet you and share her remarks with us. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, and good afternoon, everyone. It's very good to see you here, including Serafa and all the partners that we have here. Again, maybe to repeat what the Minister said, just to thank you for honoring this invitation for us to have a conversation with you about our latest deal with Bayern Munich. We're all very excited about it as Government of Rwanda, and I'm sure many Rwandans, from the feedback that we've seen since we announced the deal, I know that many Rwandans are also excited to be seeing this happen and also to really support the objectives of the Bayern Munich deal that we have. We just want to share with you what the content is and also what we expect from that. But maybe just very briefly to say, and I want to hear your questions, maybe we shall answer specific questions, but just really to say that this deal is in line with the goal of the government of Rwanda to become a service-based economy that gives opportunities for Rwandans. And when we sign deals like this, we are bringing opportunities to become a service-based economy, but with specific ways that a Rwandan can actually tap into the opportunity, whether it's talent in football, and Minister will be talking in detail about that we're going to be achieving with this partnership, but also supporting Rwanda's goal to become a sports hub, where we have Rwanda known as a place that supports sports, hosting events, hosting academies in Rwanda, and really being that place where, if you're thinking about a sports hub in Africa, we want people to think about Rwanda. We want Rwanda. We want to take Rwanda to the world, but also bring the world to Rwanda. That's how we become a sports hub. And so we're very excited that this specific deal not only will support the sports development, but also will support the branding and get Rwanda better known for what we really want to be known and for what we truly are, which is a country that supports development of investments, innovation, and we want to become a hub in those areas. So with that, thank you very much. Murakoze, nitwa Adam Squizera, nkorera Rwanda Broadcasting Agency RDB. Ikibazo cyanje kirekiza cyane kuri CEO wa RDB, turagira ngo mutugaragarize hashize imyaka 5 ngira ngo niba nibeshye Rwanda rutangiye iyi gahunda ya Visi Rwanda. Kwikubitiro yatangiriye mugirana ubufatanye amasezerano n'ikipe ya Arsenal. Turagira ngo mutugaragarize muri iyo myaka 5 umusaruro wa Visi Rwanda n'uwuhe muri iyo myaka 5 yose. Murakoze Honorable Minister. Nitwa Patrick Wihirwe, nkorera The Update. Mfite ibibazo bibiri. Icyambere ndakibaza umuyobozi wa RDB. Muri draft twabonye hari abakandida benshi basabaga kuba platinum sponsor wa Bayern. Niyihe offer mwayihaye ituma babayinterese gusinyana n'u Rwanda? Ese aya masezerano muri rusange akubiyemo iki in details? Ku ruhande rwa Minister no kwa Minister, mu byo twanyujemo amaso harimo ko bazubaka cyangwa se bazafasha u Rwanda guteza imbere sport binyuze muri academy
n'abatoza by'umwihariko bazava mu Budage baza gutoza mu Rwanda. Akenshi mu zindi departement Bayern isinyana nabo amasezerano ubona babaha abatoza bari kuri niveau ya 4 ku Rwanda. Ni iki mwabasabye bitewe n'icyo dukeneye? Murakoze cyane. Thank you. My name is RDB. I'm from the New Times. So my question, during the unveiling, we saw an advert, about the Bayern Munich collaboration. There were kids who seemed like they were playing, in the newly established Bayern Munich Academy, and people out here were wondering, has it already begun? If yes, parents are really worried. I have a kid, he loves football. What's the criteria in, engaging these kids to join these kinds of academy? Maybe I'll start kibazo cya mbere ngo ese umusaruro twabonye tumaze imyaka hafi 5 dusenya Visit Rwanda, ese umusaruro twabonye umeze ute? Icyo navuga nuko kugira ngo tubare umusaruro twagize tureba ku bintu bine by'ingenzi ibyo twashaka kugira ngo tugereho igihe twasinyaga amasezerano. Icya mbere ni kumenyekanisha u Rwanda hanze y'igihugu, kuko dufite ingamba yo kwihutisha iterambere mu gihugu cyacu. Turashaka abashoramari barushaho kuza mu Rwanda kugira ngo bashore imari hano. Turashaka abakerarugendo benshi baza kuva ku isi baza kureba u Rwanda, ariko kugira ngo abantu bahitemo, kuko hari ibihugu byinshi cyane ku isi hose, no muri Afrika hari ibihugu birenga 50, 54 countries. So kugira ngo bahitemo u Rwanda bagomba kumenya u Rwanda, bagakunda ikintu ku Rwanda. So ikintu cya mbere twashaka ni kugira ngo tumenyekanishe u Rwanda, kugira ngo uhitamo gukora business n'u Rwanda amenye u Rwanda. Nitubona umusaruro twabonye muri iyo metric, cyambere nyango twarabonye abantu benshi basigaye bamenye Visit Rwanda, abantu benshi bakunda Visit Rwanda, abantu benshi baza bakadusaba ruhusha rwo gukoresha Visit Rwanda. Bivuze ko hanze n'imbere y'igihugu Rwanda rwaramenyekanisha kurushaho kubera Visit Rwanda, ndetse n'abantu baza kudusaba kugira ngo dufatanye babonye ibyo twakoze ahandi baza kuduha proposal ko dukorana, kugira ngo tugere kuri Bayern Munich nuko babonye ko twakoze ahandi. Bumva ko dushobora no gukorana nabo, abantu baduhuje kuko babonye ibyo twakoze. So kumenyekanisha u Rwanda niyo metric ya mbere. Ariko tunakora ibyo dukora surveys buri mwaka, tubaza funds bo muri Arsenal cyangwa PST, ese muzu u Rwanda mushara muri list mufite ibihugu mushaka gusura nk'ubukerarugendo u Rwanda rurimo, tukabona umubare tukongera tukabara the next year. Icyo twabonye nuko on average 50% y'abantu mu mwaka wa mbere bavuga ko bamenye u Rwanda bashobora kujya mu Rwanda gusura. Twabonye ko increase yabaye 50%. Bivuze ko iyo message y'abafana bari muri stadium cyangwa bareba jazzes cyangwa kuri televiziyo bamenye u Rwanda kubera Visit Rwanda. So iyo niyo metric ya mbere. Metric ya kabiri ni kuri tourism, kuko turashaka umubare w'abanyarwanda. Ngira ngo amahirwe twari twafite yaragabanutse kubera COVID-19, kuko twamaze imyaka 3 kubera COVID tutarimo kugera ku ntego kubera isi yari yahagaze. Ariko nubona uburyo twakoze recovery nk'igihugu muri rusange ku isi yose, recovery ya tourism muri 2022 was at 65%. Bivuze ko gusubira ku mibare twabonaga mbere y'icyorezo. Ariko u Rwanda amafaranga twabonye twagize kuri 90% y'amafaranga twabonaga mbere y'icyorezo. Bivuze ko recovery yari yutije cyane kurusha average isi. Twebwe nka RDB tucheka ko part of the reason nuko of course igihugu cyacu is stable, safe and all that, ariko twaranakomeje kugira ngo tubwire abantu ko bashobora kuza nubwo habaye icyorezo, kandi Visit Rwanda yaradufashe cyane kugira ngo tugere aho ngaho. Umwaka twaratangaje ko ku gice cya mbere cy'uyu mwaka twagize kuri 56% more ya tourism ugereranyije na last year, kandi last year yari 90% of the year before COVID. Bigaragara ko tourism is doing really well, and I think Visit Rwanda is an investment dushobora kugira ngo Visit Rwanda ikore neza. Cya gatatu ni kuri opportunities. Ni dukora Visit Rwanda nakamenya twebwe icyo dushaka cyane cyane ni kugira ngo ibibyaze opportunities zitandukanye. Ngejo bundi twakoze president w'igihugu yari officiating Zaria Court hano hafi, ariko kugira ngo Zaria Court bahitemo gukora iyo business mu Rwanda nuko babona ko u Rwanda rurimo kubaka a sports tourism hub. So your investment is about $20 million.
kubona ko niyo investment niba yaba rimwe gusa tuba twasubije amafaranga twashizemo muri iyo advertisement yose. So icyo dushaka muri FC Bayern for example nuko muri investment network bafite ba investors bafite abantu bakora nabo benshi cyane, harimo VW, Siemens, companies zivuye muri Germany. Nubwo twabona umwe gusa tushaka benshi, ariko nubwo twabona umwe gusa yasubiza amafaranga twashizemo, iyo niyo mibare dukora tukareba ko the investment will really be worth it. Cyanyuma tubara ni kuri sports nyirizina nyago minister aza kuvuga kuri sports, ariko nyago duhora tuvuga example ya PSG Academy, kubona ko abanyarwanda bashobora kujya hanze bakapiganwa bagakora neza cyane, bivuze ko ubuyobozi waferwa w'imyaka 10 kuva uyu musatari uyu nguyu azagira abafana ku isi hose birimo biraza, kandi ndakeka ko na FC Bayern Academy will really contribute to that. So we really hope ko mu myaka iri imbere we shall really be producing the best talent ku isi. So you know musaruro murakoze minister. Thank you. Urakoze Claire, ngira ngo byinshi yabivuze, ariko wenda hibandwa ku kibazo cyabajijwe ku bijyanye n'abatoza kuri niveau ngo abatoza bazaduha. Ngira ngo nkuko mwabibonye mu masezerano bavuze ko wagize umwanya wo kureba no gusoma neza amasezerano. Harimo ibyiciro byinshi, harimo usibye n'abatoza, harimo ibyiciro byo gutegura, gutoranya abana bafite impano, kuba babategura, ariko noneho by'umwihariko hakaza no kuba dufite akademi ya FC Bayern hano mu Rwanda. Iyo akademi rero ngira ngo hazabaho umwanya, amasezerano yaratangiye kuva ashyirwaho umukono, ngira ngo amasezerano yashyizeho umukono igikurikira no kubishyira mu bikorwa. So bivuze ngo kuva yashyirwaho umukono rero hagomba gutangira gahunda yo gushyiraho gutegura abana. N'abana bagomba guhitamo, abana bakabahitamo, abana bakazagera ubwo bagera muri akademi. Hari imyitozo y'imisi igomba kuba mu masezerano, imyitozo igomba kuba ivanze n'imyidagaduro, twavuga wenda umupira w'amaguru, ariko buri mwaka nuvuga ngo harimo no kuba abakinyi bato bazaba bari munsi y'imyaka 12. Noneho gutegura abakinyi b'imyaka 12 kugeza ubwo bagera ku myaka 16, bivuze ko already abo bana barahari. Ubwo ndabijyanirana n'ikibazo mwabajije cy'abana bari muri video, ariko kuvuga ngo uyu munsi tugomba gutangira gutoranya impano z'abana bato. Muri urwo rugendo rero hamwe na FC Bayern abatoza bahisemo abatoza b'inzobere n'abatoza bashoboye. Nuvuga ngo mbere yuko dusinyana amasezerano hari ubushakashatsi bwakozwe ku Rwanda, ku mupira w'u Rwanda n'icyerekezo igihugu gishaka kugeraho. Ibyo byose babirebeye hamwe, no kuvuga ngo twakoranye turebera hamwe umutoza ushoboye kandi uzaherekeza u Rwanda, uzaherekeza muri iyi gahunda y'imyaka 5. Nuvuga ngo nta nubwo ari umutoza umwe n'abatoza babiri, hazaba harimo none no kujya gushakisha impano usibye no mu mujyi wa Kigali no hanze y'igihugu, ahantu hose hari za gahunda z'abana, kujya no gufasha no muri scouting, guhitamo abo bana kugira ngo bashobore kuba babakurikirana. Ngira ngo kuri uyu mwanya ntitwavuga ngo umutoza baduhaye ntashoboye cyangwa se ntashobotse, ariko icy'ingenzi nuko urwo rugendo twarujyanyemo nabo, kandi twizeye tudashidikanya ko abatoza baduhaye bazadufasha, cyane cyane ko ngira ngo na Ferwafa barahari, cyane cyane ko n'abazashyira mu bikorwa amasezerano bahari. Urwo rugamba tuzarukomezanya nabo. Ikindi wenda navuga ku bijyanye na ubanza hari ikindi kibazo wabajije kijyanye na video ahari. The kids yari promo, it was just a promo video, so the kids you saw in the video are not part of the academy, they were just part of the promo video. Ariko from now the selection are being fine-tuned so that the best talent around the country, not only based in Kigali but around the country. So ndumva ari byo twasubiza. Ikiza nuko mwagize umwanya wo kujya muri details cyangwa se kujya mu gusoma neza amasezerano n'ibikubiyemo, cyane cyane ku bijyanye guteza imbere umupira w'amaguru binyuze mu gutoranya abana, binyuze no mu gutegura
abakoci kuko nabyo ni iby'ingenzi kuba ushobora gutegura abana utateguye abazabigisha nabyo ngira ngo ntabwo twabona umusaruro nabyo nibyo kwishimira ko byibuze hazajya habaho no kuba abakoci bacu bazajya bava hano bakajya muri FC Bayern bakagira urugendo shuri bakaba bashobora kuba trend hariya ku buryo nababo bazajya baza hano mu Rwanda bagahura n'abakoci bacu nabo federasiyo izaba yahisemo 20 bashoboye noneho bigafasha muri uwo murongo kugira ngo hose u Rwanda rwubukire. Wenda ngira ngo ikibazo yarabaje ngo ese kugira ngo FC Bayern ihitemo u Rwanda ngo ni iki mwababwiye kugira ngo bahitemo u Rwanda. I think navuga ibintu bibiri. Cyambere bashakaga partner muri Africa. Ngira ngo tuzi ko clubs nyinshi muri Europe bafite players b'abanyafrika benshi n'abanyarwanda bazagerayo abanyafrika benshi so bashaka investinga muri continent kugira ngo bagire access kuri they have presence in there for their fans mu Rwanda muri Africa ndetse na access to players, so they take Africa serious. So icyo twabahaye ni uburyo bwo connectinga na Africa kugira ngo bagire partner within Africa. Cyambere bakunze cya kabiri ni mu Rwanda mbere ko turangiza amasezerano twavuganye amezi menshi cyane ariko bazaga mu Rwanda bakareba uburyo duteye icyerekezo cy'igihugu bakareba investments zindi twashize muri sports tourism ndetse n'ibindi bintu dukora mu gihugu babona ko u Rwanda ni country serious niba dufite icyerekezo we are ready to invest in the vision. And Harari babonye a lot of evidence. We can call when we have a vision, we invest in it, and so we have the right partner for them. Thank you. Nitwa Umuyobozi Mukuru. Ikibazo cyane kiri mu bibazo bibiri ariko kijya kujyana kubona partnership nk'iya Bayern Munich birumvikana ko benshi bava mu landmark deal. U Rwanda byarukwaye iki kugira ngo rubigereho? Hari aho twabonye uvugana miliyoni 30 z'amanyarwanda ukuri no kuhe. Ikindi kibazo nacyo gishamikiyeho n'ikijyanye na income u Rwanda rwitezemo ibyo hari ibijyanye na sport nk'academy cyangwa mu kumenyekanisha igihugu ariko nanone twashaka kugira mu mibare wenda expected income imeze gute ubwo tunabijyanirane no kuvuga ko mwana wavuze ku bijyanye na visi no mu myaka 5 twari dusanzwe dufite partnership muri Arsenal ndetse na PSG in numbers cyangwa se muri figures income muri zo partnership ebyiri yabimeze gute byangombwa mukana zitandukanye zenda muri Arsenal imyaka 5 muri PSG imyaka 4 income zabyo izihagaze gute twese twabona ngo muri projection ya visi Rwanda arabukwiza ko nako igera muri miliyoni 840 z'amadolari kugeza muri 2024. Urakoze. Nitwa Sumta Kawe muri ijwi rya Amerika. Icyo nashaka kubaza w'igihe arakibajije n'umusubiza ndabanumviyeho cyane cyane kumenya gusa ngo hari benshi babinenga bakavuga bati amafaranga igihugu mu Rwanda cyakura he kugira ngo rebe bisobanuke no kumenya ngo mbega niba mwatanze miliyari zingahe byagenze gute kugira ngo byumvikane mu mibare n'umuntu utazi imibare cyane abashe kwisobanukirwa. Murakoze. Nitwa Jean Wimana ndi umunyamakuru wa Kigali Today. Mfite ibibazo bibiri ku mpande y'aba kuri RDB ndetse na Minisiteri ariko dufite abayobozi ba nabo ndababarizamo. Wenda kuri Minisiteri dufite Academy ya PSG imaze imyaka 2 kuva 2021 igiye kuza imyaka 3. Bayern Munich nayo igiye kuzana Academy. Ni kuri Minisiteri na Ferwafa mukorana gute kugira ngo nibura abana bazagraduatinga muri za academy by'umwihariko wenda nk'iya PSG ntituzababure nk'uko wenda twigeze kubura ndabyita kubura kuko hasigaye bake bari gukina ikipe yagiye mu gikombe cy'isi 2011 ariko ubu ngubu hasigaye bake kugira ngo hazabeho noneho kuvuga ngo niba wenda RDB bo bageze ku byabo bayo batanze yaragarutse ariko se football abanyarwanda n'ubundi nicyo bareba ikintu cyishimo tuvuye ngo iza academy ziri kuza mu Rwanda ziri kumarira cy'umupira w'amaguru mu Rwanda mu bijyanye n'umusaruro mu kibuga. Ikindi kuri RDB
dufite ahangaha stade amahoro igiye kuzura, kimwe mu bikorwa remezo bizaba bikomeye mu minsi iri imbere tuzaba dukoresha. Ese Bayern Munich bavuze ko bafite abakinnyi bakomeye abanyarwanda bashobora kuzajyayo wenda mu myaka iri imbere, ariko se yaba Bayern yaba PSG yaba Arsenal umunyarwanda yazarota rimwe wenda ko yazabona amakipe nk'ayo ngayo n'abakinnyi bikomerezwa mu Rwanda, cyane ko stade izaba ihari kwera umwaka utaha. Murakoze cyane. Thank you. Nitwa Sidik Sendiyumva nkorera BNB FM Mwezi. Mfite ikibazo nshaka kubaza Madame CEO wa RDB. Twari twumvishe ko mwari mufite list amakipe menshi mwarimo muraganira like Chelsea n'izindi teams. Why Bayern Chelsea? No. Why Bayern Munich? Kubera iki Bayern Munich ariyo mwahisemo kuko twumvisha amakipe menshi mwaganiraga nayo cyane. Ikindi ndakigaruka cyane kuri Visit Rwanda, ni brand ikomeye cyane, ariko niyo uganiriye n'abantu bari hano imbere muri sports nabo baravuga bati se why Visit Rwanda itatangira kureba n'abimbere mu gihugu kugira ngo nawe igihe basohotse babashe kugaragaza ibyiza by'u Rwanda. Dufite amatims atandukanye kuyema ya basket ajya muri bar, why ayandi mu yindi mikino muri football dufite amakipe asohoka, byo bigeze se byaba bihari ubwo mwatubwira muri rusange. Cyo mbazanya kwa minister, ibi bikorwa nk'ibi ngibi ni byiza bigaragaza isura y'u Rwanda, ariko ugasanga bigarukira gusa mu mahugurwa clinicals z'abana zitandukanye, ariko follow up ibi yihe iyo habaye ama clinicals nk'aya ngaya abatoza aya makipe aba yohereje kugira ngo mu by'ukuri dukuremo abakinnyi. Ese kuva byatangira uyu munsi umubare mwaduha abakinnyi kuko Arsenal nyamara gahunda maze igihe yikora, follow up ibi yihe kugira ngo tuvuge ati iyi produit iyi gahunda ya Visit Rwanda na Arsenal PSG na Bayern byaduhaye abakinnyi bangana gutya, wenda tu expecting ko bari muri national team z'abato n'izindi muri rusange. Murakoze. My name is Ivan Mugisha. I work for AFP and the East African newspaper. I have two questions. One may be answered by both of you. The second one is specifically to Claire. You told me that the fee for this deal between Rwanda and Bayern remains undisclosed. Same as what happened with the deal between Rwanda and Arsenal, as well as PSG. We don't know exactly how much has been spent on these deals. My colleagues have asked for figures, which I suspect you're going to say it's undisclosed. I just want to know... Thank you for helping me with the answer. I just want to know, for the sake of accountability, especially to taxpayers in Rwanda who don't know exactly how much you're paying in these deals, some think it could be excessive. Can you tell us exactly why this remains undisclosed and in whose favor it is? Is it for us Rwandans or is it for these clubs? Number two is about a document that has been circulating. It's probably unrelated to this, but it appears to be signed by you, giving guidelines on nightlife in Rwanda specifically. Can you tell us whether closing businesses, I mean nightclubs and entertainment sports by 1 a.m., don't you think it's going to be detrimental to the tourism sector and to Kigali's nightlife that has actually been struggling to grow? Thank you very much. Murakoze ngira ngo Claire ibibazo byinshi ndabona ari byawe baranyishyura ko waje muri sport uyu munsi so babonye opportunity yo kubaza ibintu byinshi, ariko cyane cyane ndibanda ku bya Sidik wabajije ku bijyanye n'ibikorwa cyangwa se na Visit Rwanda. Ngira ngo Claire araza kugira umwanya uhagije wo kuvuga ku bya Visit Rwanda imbere mu gihugu, ariko wenda mbaye muhaye nagakeregeshwa yes, nuvuga ngo ubundi Visit Rwanda mu gihugu yaratangiye cyane cyane mu ma teams mu mikino itandukanye. Ngira ngo niba mwarabonye Tour du Rwanda mu magare abatanga yellow jersey ni Visit Rwanda. Impamvu yabyo nta yindi no kugira ngo n'abari abanyamahanga cyangwa se abakinnyi bavuye mu mahanga baje mu Rwanda babe bamenya noneho ko hari bashobora no gukora ibindi bikorwa bishingiye ku rukerarugendo nyuma y'imikino. Tuya dukunda kuvuga ko
muri siporo n'ubukerarugendo hari ibintu bibiri, hari ubwo habaho siporo n'ubukerarugendo cyangwa se ubukerarugendo bushingiye kuri siporo. Birasa ariko biratandukanye, aho abakinnyi baza icyambere bagambiriye ari ugukora siporo, ariko noneho through Visit Rwanda barangiza ikibazanye cyangwa se barangiza amarushanwa, hakaba habaho noneho gusura igihugu. Ibyo mu bufatanye na RDB, ngira ngo imikino myinshi twakira dutanga discount, bagakora discount ku buryo umuntu ugiye no gufagura itike y'indege ashobora kuyigura kongeraho n'indi minsi azamara mu gihugu nyuma y'icyamuzanye ari imikino. Noneho hakabaho n'undi uvuga uti reka tujye gukorera siporo mu Rwanda kubera bwa bukerarugendo, kubera ya Visit Rwanda. Ubwo icy'ingenzi we kiba kimuzanye ni cyambere no gusura u Rwanda, ariko noneho akaboneraho no gukora siporo. Ngira ngo ibyo byose ni through Visit Rwanda. Ngira ngo Clare araza kubisobanura neza byongeraho, ariko ngira ngo muri BAL mwarabibonye Visit Rwanda barimo, mu magare barimo, ngira ngo n'andi mafederasiyo yose nayo abonereho umwanya. Umuryango wa Clare uhora ufunguye, ngira ngo ni umwanya mwiza, ariko ni ukugaragaza ko Visit Rwanda mu Rwanda nayo irahari internally. Ikindi wenda naboneraho kuvuga ku bijyanye n'ibikorwa mwavuze follow up, ngira ngo dufite partnership nyinshi tumaze kugeraho nk'igihugu. Ahangaha navuga usigiza PSG na Arsenal mwavuze, ariko ngira ngo mwakomeje no kumva umufatanyabikorwa yasinyanye na leta y'u Rwanda, Tony Academy, hiyongeyeho n'izi ngizi. N'uvuga ngo izi partnership zose ziba zirimo tuba tugomba kuzibyaza umusaruro, cyane cyane ku bufatanye n'ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru. Ubu nyuma ya hano ngira ngo twagize umwanya uhagije wo kuganira na Ferwafa, nabo bari hano, ngira ngo nabo dushobora kuza kubaha umwanya wo kubivugaho. Nuvuga ngo hari ukujya gukora deal no kunegotiatinga cyangwa se kuba wavanamo ibi byose nagiye mvuga. Twavanyemo atari ukuvuga gusa ngo tubonye deal cyangwa se tubonye deal ikubiye kuri Visit Rwanda, gusura gusa igihugu, ariko ukavuga uti none se muri iyi deal turavanamo iki mu guteza imbere umupira w'amaguru, hibandwa kuzamura impano. Ibyo ukavuga uti kuzamura impano bigiyemo gutoranya abana bato bizagenda gute, harimo gahunda zizabera mu Rwanda, harimo gahunda zizabera Munich, harimo kuzamura ubushobozi bw'abatoza. Ese bizakorwa gute mu mwaka? Abatoza bagomba gutozwa bazaba bangana gute? Ese bazatozwa mu gihe kingana gute? Mukumvikana ko abatoza b'Abanyarwanda bazajya bahurira, none bazahuzwa hamwe na FC Bayern bagahurira Munich, cyangwa se hakagira n'igihe noneho bakorera mu Rwanda. Mukavuga muti ni byiza ko buri kwezi hagomba kuba byibuze session imwe, nubwo twumvikanye ko bazajya habaho amasession 3, ariko byibuze habeho session imwe buri kwezi kugera mu mezi 12 aho hazajya haba session 12. Ibyo bikajyamo, ariko abatoza ntabwo hagomba kuba hari umuntu ugomba kuzabahitamo. Abatoza mu gihugu ni benshi, ariko turavuga ngo se 20 bazaturuka he? Turabizi ko bahari, ariko none no kubahitamo nabyo birasaba imbaraga zo gufatanya hagati ya ministeri na federation. Ikindi hari ukuvuga ngo noneho hagomba no kwitabira amahugurwa azabera hanze y'igihugu, kwitabira FC Bayern Youth Cup. Youth Cup izitabirwa n'abandi. Abo bana cyangwa se abana bazajya muri academy n'abana 30 bagomba guhitamo mu gihugu hose. Abo bana 30 bazaturuka he? Bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo hagombye kuba hari platform. Ku cyumweru twasoje Feyasa. Ese muri Feyasa twasoje dufitemo aba scouting, dufitemo abantu bo muri mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bagiye bashakisha abo bana, bakavuga ngo uyu mwana arashoboye, uyu wamukora gutya byagenda gutya. Ese babandi bo muri academy ya PSG bo bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ya follow up turimo kuvuga. Ntabwo follow up izaza ihera hejuru, ni ukuvuga ngo bigomba guhera hasi, kubaka imizi. Iyo twubaka izi partnership tuba duteganya ko tugomba kubaka kwanza imizi no gushyiraho structure ituma nyuma iyi partnership izaba itagihari
twebwe nk'abanyarwanda dushobora kuzakomereza muri iyo filozofi yabo. Twaze tuganira n'abantu ba Bayern tuvuga ngo dukeneye no kugira filozofi, kuvuga gusa ngo tushizeho akademi abana bazatozwa n'ibyo, hanyuma se nyuma ya akademi abo bana bazajya muri national team. Nibajya muri national team basangemo indi filozofi itandukanye n'ibyo bize. Ese birashoboka ko twagumana iyo filozofi yanyu kuri aba batoza? Ubwo ni ukuvuga ngo umukoro uri wacu wo kuvuga ngo niba baduhaye abatoza babiri bazakora iyi akademi imyaka 5, muri iyi myaka 5 turateganya ko aba bana hagati y'imyaka 12 n'imyaka 17 cyangwa 16 nyuma ya hano aba bana bazaba bari, tugomba kuhategura naho. Ntabwo ari ibintu tuzategura ari uko hageze. Twahoze tuganira na federation ku bijyanye n'abari abana ba PSG, ngira ngo nabyo mwabivuze. Abana ba PSG abafite imyaka 18 bagiye kuvamo bajye muri kaminuza. Hagati aho abo bana bazaba bari. Ni ukuvuga ngo uwo mukoro noneho n'uwacu wo kuvuga ngo abo bana barajya mu yihe kategori, barajya muri Bayern, barajya muri Tony we ari mu bana bato cyane. Ese ni iki noneho twashinga nka academy none igumana abo bana ku buryo ya under 17 ya ma competition tuhora tuvuga buri munsi? Ese izo competition zirashoboka ko noneho zahoraho kugira ngo abo bana bagume muri mood ya football? Ikindi navuga harimo usibye ibyo by'abatoza, harimo noneho no kuba tuzaba twaragize amahirwe yo kuba twakwakira mu Rwanda ikipe bazaba batoranije under 19 abatarengeje imyaka 19 ya FC Bayern, kuyakira mu Rwanda bakaza gukinira mu Rwanda. Ndavuga ngo mu gihe tuyakiriye twe tugomba natwe muri academy kuba turi ready kugira ngo dukinane nabo, dukine umukino friendly game tukayitegura. Nuvuga ngo ya friendly game tugize imana barahari. Niki twe twakora usibye gusa kubareberera? Tuzabareba yego, bizadufasha, abatoza bacu bazaba bizi ibintu byinshi, ariko noneho natwe abo twateguye bemeye ko tuzajya dutegura noneho friendly game uko baje mu Rwanda bagakina nabo bangana bacu. Nuvuga ngo ibyo byose ni biri muri partnership. Ahubwo se twebwe tuzakora iki muri ya follow up wavuze nibyo, ariko noneho n'imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo byose abantu baba bakoze nka negotiation ariko noneho bijye mu bikorwa. Ngira ngo turaza guha umwanya na federation igire ikibivugaho, ariko icy'ingenzi kumva ko tugiye kubona na academy, a proper academy ya FC Bayern. Ngira ngo nabyo nibyo kwishimira ku buryo abo bana 30 bazaba ari intoranywa mu gihugu hose, hazaba haraba toza babiri bahorana nabo kugira ngo tube dutegura na senior na senior, tube dutegura n'andi ma equipe kugira ngo ejo tuzabe twabona umusaruro. Ntabwo umusaruro twawubona mu gitondo, niyo mpamvu bisaba kubakira kuri izi partnership. Claire, ndumva ari ibyo babajije, basindika ibyo babajije, isigaye okay. Thank you, Minister. Wenda ibibazo na bine mubaje RDB kongera mbare bimwe Minister amaze gusubiza. Ikibazo cya mbere gusa amafaranga twakoresheje na yahe, ndaza gushimira Ivan kuko yafashe kugisubiza. Ntabwo ndi butunyuke kutandukanya nawe. Ariko nibyo dufite amasezerano na izi partners dufite Arsenal, PSG na FC Bayern Munich. Muri amasezerano dufite contractually, we don't reveal the amount of money we've paid. Iyo niyo contractual obligation tugomba kubaha, kandi tubaha amategeko, tubaha amasezerano nk'igihugu nk'abanyarwanda, so tuzakomeza tukubaha. Ariko cyo navuga nuko we can afford it. It's not excessive. Amafaranga twishura muri partnerships dufite zose, yaba Arsenal cyangwa FCB, amafaranga RDB avana mu kugurisha permis cyane cyane mu zingagi zo kureba ingagi. So nugenda no gushakira handi hose amafaranga tubona muri permits za gorillas arahagije kugira ngo twishure partnerships, ndetse tujye n'ahandi asigara kugira ngo dukoreshe ibindi bintu. So we can afford it. Ntabwo turimo gukura amafaranga handi hantu cyetse kuri tourism dufite nk'igihugu. Ariko umusaruro tubona ntabwo ari muri ingagi gusa, umusaruro tubona ni ku bukungu muri rusange. Ni umusaruro muri ubukerarugendo, ni umusaruro muri sports development,
ni umusaruro abantu baje hano bakubaka sports hub bakagura ibintu bagakonsuma ibintu byo mu buhinzi cyangwa services zitandukanye. Umusaruro ni ubukungu mu mpande z'ubukungu dufite zitandukanye, ariko amafaranga tuyakura muri gucuruza gorilla permits. Ikindi navuga nuko revenues tubona muri gorilla permits nazo zariyongeye cyane, and there's a direct link ku byo dukora muri Visit Rwanda ndetse n'umusaruro cyane cyane kuri gorilla permits. Yango nari navuze kare ko umubare wa tourism wariyongeye by 56% muri rusange, ariko ni tourism muri rusange, amahoteli, restaurant na national parks. Ariko urebye ingagi gusa twagize growth ya 70% y'amafaranga tubona muri first half ya 2023 compared to last year, ndetse na before COVID. So muri segments zitandukanye za tourism aho tubona the best growth ni muri abakerarugendo bagera kureba ingagi. So niyo mpamvu tubona amafaranga menshi kurusha kugira ngo dushobore gukora bino bintu. So icyo nabwira abanyarwanda nuko amafaranga dukoresha n'amafaranga n'ubundi tubona muri ubukerarugendo n'amafaranga dushoboye kuko we can afford it kugira ngo twishyure kuri izi partnership zose, kandi ibyo tubona ni umusaruro muri the whole of the economy, which is really good. Ikindi navuga nuko turimo gukora investment atari mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Umusaruro uzakomeza kwiyongera as the time goes, kuko dufite ingamba yo kugera kuri $800 million ya tourism. Mwaka ushize we had $455 million. This year we expect another $100 million to increase. We're targeting $550 million in terms of the tourism revenues for this year. We see that it's possible kweri byose turimo gukora, kandi tubigezeho nitwongera $100 million mu bukungu bw'u Rwanda n'amafaranga menshi cyane ugereranyije n'amafaranga twishyuye muri izi partnership. So mukore math yanyu. Ngira kindi cyabajijwe ndi kweri iki twahisemo FC Bayern Munich, kweri iki FCB. Ari impamvu zitandukanye. Cyambere tugenda tureba aho dukeneye ubukerarugendo n'aho dukeneye ishoramari, iyo niyo criteria ya mbere. So UK, France ndetse na Germany ni top 6 sources of tourism dufite mu gihugu, kandi tubona ko hari potential kugira ngo tubone n'abandi benshi kurushaho. So ikintu cya mbere dukoresha kugira ngo duhitemo ni igihugu, aho dushaka abakerarugendo ndetse n'abashoramari kuba mu gihugu runaka. So Germany was a priority for us. So dufite already in UK Arsenal, tubona ko iyo iraduhagije muri league ya UK. Dufite PSG muri France, so we look for a market iri Germany. You niyo criteria ya mbere. Ya kabiri tureba performance ya club, kuko turashaka gukorana na club ikora neza, kuko a club that does well nayo yongera amahirwe kugira ngo visibility iduha nayo irusheho. Ngira ngo FC Bayern Munich has done very well yaba kuri Champions League. They've won 6 times, they've won 33 times within Germany. They have over 200 million followers muri social media. Ona ko gukorana nabo n'amahirwe. So tubona performance, tubona positioning ya branding bashobora kuduha, ndetse tukabona na country where we want tourism and investments to come from. So ubishize byose FC Bayern Munich was a choice that we made kugira ngo dukorane nabo. Ikindi kibazo ngira ngo babaje ngo ese umwana w'umunyarwanda ashobora kurota ko rimwe nawe azajya muri PSG cyangwa Arsenal cyangwa FCB. Yego, ngira ngo cyo turimo gukora, ngira ngo na minister yabivuzeho kenshi, ni we want to make a Rwandan child competitive globally. So ni kumuteguza kugira ngo abe competitive. Niba yabonye coaching training ziza mu Rwanda, nawe ashobora kujya competing n'abandi ku isi. So what we're doing is investing in making a Rwandan talent competitive. So kuburyo nashaka nabari ngo kwera twasenye Arsenal, it's a direct ticket, but we make them competitive kugira ngo mahirwe bituma ko ajyayo nayo agende yiyongera. Kandi it's a long term investment mu gukora ku banyarwanda kugira ngo amahirwe na competitiveness igende yiyongera mu myaka iri imbere. Arundi wabajije ngira ngo third question ni who's from Ivan. So Ivan, I think I answered the first question, but you predicted the answer. So yes, we can afford it. I think you asked also, can we really afford it? Yes, we can afford it. And I hope you followed what I said, but what we get from just gorilla permit sales from Virunga National Park is enough money for us to pay, and we also do other activities for promoting tourism. So we use the proceeds from tourism
directly that comes to RDB, because a lot of tourism proceeds go to the other establishments, hotels, restaurants. But we, as RDB, we get money from the national parks, and the Volcanoes National Park gives us a good source of income to afford to do these kinds of partnerships, and we're happy that we can afford to do that. And that tourism for gorillas is the fastest growing. While the rest of the country grew at 56%, we had over 70% when it came to gorilla tourism, and that's why we can afford. So the better we do, the more money we make, the more things we can afford to do, and partnerships will always grow. And then Nyirango Minister has to be about what else are we doing locally. Nyirango mwavuze neza cyane yabaha examples tuvuga, ariko Visit Rwanda irimo irakura. So Visit Rwanda mu myaka izakora byinshi kuruta. So haza n'ibindi byinshi dukora kurushaho. Nyirango cyingezi nuko twaratangiye nyirango icyerekezo leta y'u Rwanda ifite nuko Visit Rwanda can be used to do a lot more in the future, and that's only going to grow. The last question. We have not issued any communication as RDB yet on the nightlife. We promised that we shall do it before the 1st of September, and we shall keep our promise. So what you've seen is not something that we've issued. But in coming up with the guidelines that we shall soon release, we will take into consideration a number of things, including giving access to people, especially people that want to go beyond the hours that have already been determined by Cabinet. That is the rule, and it's for good reasons, to really make sure that the society that we're building is a society that is as productive as it can be, as I think we mentioned that before. But also, if you look at countries that are very big entertainment capitals, they do have these kinds of regulations. I think we all know London is a big city. Los Angeles, California is a very big city that is known for entertainment, but they do have these kinds of regulations. So it doesn't mean that when you have regulations like this, you cannot be a night life or entertainment city, because we've seen from the evidence that these cities can thrive because we give them enough hours. That said, we also know that we have to give some exceptions, and we will be putting a mechanism with which establishments can apply for those exceptions, and also events that need to go beyond those hours. There will be a process to do that, but that will be a very small exception, because I think the rule is still something that we think will be comfortable, as we've seen in other cities that have similar regulations. Thank you. Ngira ngo hari icyo cyari cyabajijwe, ngira ngo nta nibutse ikijyanye na numbers, ngira ngo dito wakibajije ya Arsenal na PSG, uvuga ko kugeza uyu munsi ibimaze gukorwa cyangwa se ibimaze kugerwaho. Ngira ngo hari ibyo twavuze, ariko ahangaha specifically kuri PSG cyangwa kuri Arsenal, ngira ngo Clare yari yabivuze neza, avuga abana bamaze gutegurwa, bamaze kujya mu gikombe cy'isi cyateguwe na PSG. Kugeza uyu munsi dufite abana b'abahungu bagera ku 129 n'abana b'abakobwa bagera kuri 78. So bose hamwe abana 207 bamaze gutegurwa, bamaze kunyura muri iriya academy kandi bagihari. Uvuga ngo umubare watangiye n'umubare ugezweho uyu munsi ni imibare itandukanye. So bivuga ngo byanga bikunda hari ikintu abo bana ushobora gutegura abana 200, ariko ntabwo bivuze ngo 200 bose bazaguma muri uwo murongo, ariko no gukora ibishoboka ku buryo abenshi muri bo bazaguma muri uwo murongo, kandi akaba ari bo bazavamo abana bazakinira national team cyangwa se bazakinira Amavubi ejo hazaza. Ikindi ngira ngo muri Arsenal hari amahugurwa amaze kuba kugeza uyu munsi agera kuri 2, kandi nabwo ngira ngo hari coaches bagera ku 100 bamaze guhugurwa, hari n'abandi abagabo n'abadamu bagera kuri 30. So ikigaragara nuko guhugura bihoraho, ntabwo uhugurwa uyu munsi ngo ejo uhituba umu expert cyangwa uhituba umwarimu. No kuvuga ngo namahugurwa agomba guhoraho, ngira ngo nkuko yarabivuze long term strategy cyangwa se long term plan, n'umusaruro ushobora kutawubona uyu munsi, ariko mu gihe kiri imbere, imyaka iri imbere, umusaruro w'ibi byose tugatangira kubona. So icyo narangiriza ngiye ngo kubyo Clare yaravuze mwabazaga bijyanye n'ibiciro cyangwa figures, ariko I think uyu munsi byo nyine uvuze ngo visibility y'igihugu, I don't think there's a price on a visibility of a country. Kugeza uyu munsi ushobora kuvuga uti there's no price, wavuga uyu munsi ngo
tumaze kubona nk'igihugu kuri visibility y'igihugu ntago wabibara uzagere ku mubare wabyo. Murakoze. Ku kibazo cyabajijwe ku musaruro dukura muri gahunda nk'izi by'umwihariko kabajijwe ku bijyanye na akademi, ngira ngo hari akademi ariko hari imbere ya akademi, hari igihe cya akademi na nyuma. Icyo navuga hariho bikorwa byinshi imbere, hari umupira w'amaguru mu mashuri mwamenye ibijyanye n'imipira irenga 19,000 yenda gutangwa n'ibindi kugira ngo tuzamure umupira ku bana bari munsi y'imyaka 11. Bivuze ko akademi bazajya kujyamo imyaka 12, 13, 14. Mbere hari akazi kariho gakorwa kandi kazakomeza gukorwa no mu gihe cya akademi kugira ngo noneho babandi tubonemo koko bashoboye kurusha abandi. Dusubizaho n'ikibazo cyabajijwe cy'uburyo bazatoranwa, bizashingira nyine ku mpano n'ubushobozi bugaragara ku bana, kandi ibigenderwaho mu buryo bw'ubunyamwuga birazwi. Ibyo nibyo bizagenderwaho wenda kurusha ko jewe nakwifuza ko umwana wajya ajyamo habanze abantu bari muri excom ya ferwafa cyangwa abandi. Turabyifuza natwe ariko abana bacu ngo bazajyamo kubera ko bagaragaje ko bakwiye kuba muri babandi koko 30 bakwiye kujyamo, ariko amahirwe aracyakomeza. Ntabwo development y'umupira w'amaguru mu Rwanda iri hariya gusa. Nyuma rero hari kwanza reka mvuge icyuho dusanga muri mwese muzi. Reka mpere ku makipe y'igihugu dusanzwe twitabira mu bakuru, ariko mukaba muzi ko muri ibyiciro munsi ya 15, munsi ya 17, munsi ya 20 tuhafite icyuho. Aha rero niho hari igisubizo. Ngira ngo ikibazo twahagiraga ikibazo kubera ko gutoza abana bakiri bato cyane cyane umupira wakinwa hose mu gihugu, ariko kubasha gukura amagusha abandi kugira ngo baserukire muri ibyo byiciro byose, aho twari tuhafite ikibazo. Ibiro biraza kuzana igisubizo ku makipe y'igihugu ku byiciro byose guhera ku byiciro byo hasi by'imyaka, ariko na clubs. Niyo mpamvu nashimiraga mu izina rya federasiyo ugomba bavuga na clubs zacu dufite nk'abanyamuryango, aho mwana bazaga aba bazajya hehe. Abaza mu ikipe y'igihugu, ikipe z'igihugu ntabwo zihoraho gusa ngo ikipe zonyine, baba bari no muri clubs mu gihugu. Amakipe yacu rero azabyungukiramo, ariko muri iyi minsi turi mu kazi ko kureba cyane cyane bariho bakura biragenda gute, tubakurikirana gute, bijyanye ko nubwo bajya muri za clubs, nubwo bajya ahandi, tugomba kuba tubafite building system, tuba ku buryo kugira ngo dukurikirane aba bakinnyi bari banditse bazwi kumukurikirana kuzakomeza tutari dufite cyane nkuko mubizi. Turumva rero n'akazi kari imbere, kari mu gihe na nyuma ya academy, kandi turagenda twiga kuri ba coach abo abatoza nsaba academy gusa. Birumvikana bo ni mu bakuru ni mu batoya, tubifite muri inyungu nabyo, kandi ngira ngo duheruka gukora press conference namwe, kandi twabagaragaje ko mu dushyize imbere ari kuzamura umupira, ko binyuze no mu kuzamura abato umupira uzamuka, no kuvuga abatoza, abasifuzi n'abandi bita ku bakinnyi batuma bazamuka mu buhanga n'ubushobozi. Aha numva rero nta gushidikanya, ahubwo nk'uko na Mr. bivuze nyine akazi gakurikiye niko kazatuma bira byose bishoboka. Ikindoto cyavugwaga niba abana bari muri akademi ya Paris Saint-Germain bagenda bagakina n'abandi baturutse hirya no ku migabane, aba misi imyaka 11 bakaba ba mbere, musi imyaka 13 bakaba ba mbere. Ubu byo dukora bikurikira nibyo bizatuma koko bagaragara muri amakipe bavuga no buri kuba tuvuka nk'abandi mu ngufu no mu bwenge. Ibyo byo murabizi, nta cyabibuza rero mu gihe ibikwiye gukorwa byakorwa. Twabisubiyemo n'ubushize ko umupira nta nzira y'ubusamo ihari, inzira irazwi. Iyo nzira rero niyo iyi ngiyi, nitugendamo neza tuzahagera. Murakoze cyane.